Okay, today we see 2018 question paper of Rani Channamma University, Belgavi. Okay, in this question paper, we see the 5 marks question related with fund flow statement. Okay, you see the question number 5. From the following balance sheet of Viraj Limited as on 31st March 2016 and 2017. Prepare schedule of changes in working capital. So 2016 column is there, 2017 column is there, and particular is there. Out of these, you have to take current assets first and then current liabilities. Okay, first shareholder equity, shareholders fund is there, thereafter current liability is there. Okay, these two current liability you take, thereafter regarding current assets, you don't take non-current assets, you leave the fixed asset. Regarding current asset, there are 4 items: current investment, inventory, trade receivable, cash and cash equivalent. You take these 4 assets and current liabilities and complete the schedule of changes in working capital. But you don't take from the balance sheet. You go through the notes. If note is not given, then you take the item from balance sheet. Okay. So you see here, regarding current liabilities, trade payable. Under the trade payable, creditor decreased. Creditor item decreased. Creditor item decreased. That is you see here, creditor 25,000, 22,000, 3,000 decrease. Decrease comes in the increase column. Then second is bills payable, 10,000, 17,000, increase of 7,000. So 7,000 comes in the decrease column. Then outstanding expense. Outstanding expense, first column is 0. Second column, 10,000. So 0 to 10,000. 10,000 increase is there. This 10,000 increase goes to a decrease column. You take in the decrease column. Then you leave the tangible asset, go to the current asset. Current asset, first is investment. Current investment, you take 7,000, 5,000. 7,000, 5,000. So here there is a 2,000 decrease. Decrease you write in the decrease column regarding current asset. The next is stock. 43,000, 60,000. I think there is increase of 17,000. 17,000 you write in the increase column. The next is bills receivable. Sorry, trade receivable. Under the trade receivable, debtors 50,000 is there. 45,000. 50,000, 45,000. 5,000 decrease. You record in the decrease column. 5,000. Then cash in hand 17,000, 37,000. So cash in hand increased by 20,000. 20,000 increase column. Like this, you write and complete the table. Now you see the solution. Schedule of changes in working capital. This is a question paper of 2018. Particular 2019. Here I have to change. Here is 16 and second is 17. 2016, 17 is there. You write 2016, 17 and you take the assets one by one. First is short-term investment. Short-term investment is there, that is current asset. So 7,000, 5,000. 2,000 decrease is there. You write in the decrease column. Okay, 2,000 in the decrease column. Clear. Then next is debtors or stock. You write the stock. 43,000, 60,000. So there is increase of 17,000. In ಹೆಂಗ್ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಳೆದು ತೆಗೀರಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡೋದು ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು.
Stock increased by 17,000, increase column. Debtors 50,000, 45,000. So 5,000 difference is there. That 5,000 difference is decrease. So write in the decrease column. Next is cash at bank. 17,000, 37,000. So difference is 20,000. The 20,000 is increase. So you write in the increase column. Okay, assets completed. Current asset completed. You take the total. 2017, 16th year is, again I wrote, recorded, this is 2016. column 1,17,000. 2017 year 1,87,000. Okay, you take first column total, second column total, current asset total. Then you take the current liabilities. Number 2, current liability. In the current liability, first you take creditor. Creditor is 25,000, 22,000. So there is a 3,000 decrease. That decrease you have to record in the increase column, not in the decrease column. Okay. Bills payable 10,000, 17,000. So here is the 7,000 increase. 7,000 increase comes in the decrease column. Decrease column. Okay. Then outstanding liability, first column 0, second column 10,000. So it indicates that there is an increase of 10,000. Increase goes to decrease column. Clear? Now you take the current liability total. First column 35,000. Second column 49,000. And you calculate current asset, working capital. Working capital is current asset minus current liability, A minus B. So 1,17,000 minus 35,000. That is 82,000 difference. That is the working capital of 2016. Then 1,87,000 minus 49,000. Difference is 98,000. So working capital of 2017 is 98,000. So you see here 2016 working capital 82,000, 2017 working capital 98,000. So working capital increased. So you write increase in working capital in the particular column. Increase in the working capital, you write in the particular column, and you take the total of the third column and fourth column. Third column total is 40,000. Fourth column total is 24,000. Okay. Now you write increase in working capital in the particular column. That is to be based on first and second column. ಈ ಪೈಲಾ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಬರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬರಿಬೇಕು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬರಿಬೇಕು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವೆರಡು ಪೈಲಾದ ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ರಿ. ಪೈಲಾದ್ಗಿಂತನೂ ಎರಡನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಇನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತನೂ ಈ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಹಿಂಗ್ ಬರೋದು. So increase in working capital. Difference between the two is 16,000. Where there is shortage, you write there. Second column dash, third column dash, fourth column. Third and fourth column difference is 16,000. Okay. So you have to confirm that the first and second column difference must be equal to third and fourth column difference. Difference between first and second must be equal to difference between third and fourth. ಸರಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಕಾಲಮ್ ನಡುವಿನ ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಟ್ಟ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾಲಮ್ ನಡುವೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವ್ ಹಿಂದ ಕಾಲಮ್ ಇರ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ರಾಗ ಒಂದ್ ಕಲರ್ ಅಟ್ಟ ಬರ್ಬೇಕು. Okay, like this you calculate the increase in working capital. Now you take the total. First column total 98,000, second column total 98,000. Third column 40, last column 40. Okay, this is the 5 marks question asked for 2018 in Rani Chennamma University, Belagavi, for become 5th sem. Okay, now we go to
Now we go to 15 marks question. This is a 5 marks question completed. And now we go to section C, question number 7, question number 8. Now the question number 9. You see this question number 9. From the information given below, prepare fund flow statement. They asked to prepare fund flow statement, but you have to complete it in 4 stages. Remember this. Fund flow statement for 15 marks, you have to complete in 4 stages. First stage, schedule of changes in working capital. Second stage, required accounts. Third stage, funds from operation. And last stage, fund flow statement. In this way, you have to complete. Okay. Now you see here, share capital 6 lakh, 8 lakh. So it is indicating that 2 lakh increase. Increase in share capital is nothing but issue of share capital. It ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತತಿ? ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತತಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತತಿ. ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್, share capital is related with fund flow statement. ಇದೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತತಿ? ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಾದ್ರ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪು. Then second, reserve and surplus. This item is totally connected with funds from operation. ಇದು funds from operation ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ item. Then non-current liability. Non-current liability 2 lakh, 3 lakh. Increase ಆಗೈತಿ. ಸಾಲ ಹೆಚ್ಚಾಗೈತಿ ಅಂದ್ರ ರೊಕ್ಕ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಮತ್ ಸಾಲ ತೆಗೆದಿರ್ತೀರಿ. That is called as source of fund. Theta. ಇದು this also related with ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವುದು? ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾವ? ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ ಇದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಟೀತಾ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಐತಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಐತಿ. ದೆನ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಏನಾಗೈತಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದು? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್, ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಕಾಪಿರೈಟ್, ದೆನ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಂಥವು ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಅವನ್ನ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ದಾಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪು. Then current asset, inventory, trade receivable, cash and cash equivalent. 3 items. These 3 goes to schedule of changes in working capital. First statement ಹೋಗ್ತಾವ. ಈ ನೋಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ. Share capital 6 lakh, 8 lakh. 2 lakh increase. 2 lakh increase goes to source of fund. Fund flow statement na ತಗೋಬೇಕು. Source of fund. Then P&L account. Opening goes to last stage of operation. Closing 2,50,000. Starting item in the funds from operation. Preliminary expense anta kottida 7,000, 6,000. ಹೋದ ವರ್ಷ 7,000 ಇತ್ತು, 6,000 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ. So it is indication of write off. This indicates write off of preliminary expense. So 1,000 decrease is nothing but ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 6,000 ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ನಾಲೆಜ್ ಫುಲ್ ಇದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಸಾಕ್ ಬರ್ತಾವ. ಸೊ 1,000 ರೈಟ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು? ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. Then next is long term borrowing. Long term borrowing 2 lakh debenture, 3 lakh debenture. Debenture 1 lakh increase. 1 lakh increase debenture ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಮತ್ತೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತತಿ. ಅದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸೋರ್ಸಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಥರ್ಡ್ ನೋಟ್. Fourth note, trade payable. It is current liability. You have to take in the schedule of changes in working capital. Creditor decreased, record in the increase column.
Provision for tax. Provision for tax na ಏನು adjustment ಇಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. If there is no adjustment, take in the schedule of changes in working capital. Otherwise, you open the account. Clear? Tangible asset, land and building, 3 lakh, 4 lakh. 1 lakh increase is there. What is the reason? 1 lakh ರೂಪಾಯಿ increase ಆಗೈತೆ. 1 lakh ರೂಪಾಯಿ increase ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರ ಇದು ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. Purchase of land and building 1 lakh ಅಂತ ನೀವು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ठीक ಇಲ್ಲ तो ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೇನ್ರಿ ಇದ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಅನ್ಸ್ತೈತಿ ಅಂತಿದ್ರ 3 ಲಕ್ಷ ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 4 ಲಕ್ಷ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರ 1 ಲಕ್ಷ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಿರಿ. 1 ಲಕ್ಷ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂದ್ರ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 1 lakh ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ 4,65,000 ಐತಿ. 4,65,000 ಐತಿ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗೈತಿ 2,45,000. ಇದು ಏನಾಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಸದ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹಂಗ ಮಾಡಿ. ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಇದೇನದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ schedule of changes in working capital increase agete increase column. Debtors current asset decrease agete decrease column. Provision for doubtful debt idel togbeku schedule of changes in working capital lag liability the side ag togbeku. Asset age less agete idel el togori liability olatu 6,000 3,000 decrease agete increase column nag barri. Okay, cash current asset changes in working capital ಹಾಕ್ರಿ 20,000 40,000 20,000 ಹೆಚ್ಚಾಗೈತಿ increase column ಹೋಗ್ತದೆ. Clear? In adjustment note, a part of machinery 70,000 sold for ₹6,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ ಮಾರಿದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ठीक है? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ plant and machinery costing ₹70,000 sold for 6,000. 6,000 ಮರಿದ್ರಿ 70,000 ಲಾಭ ಆಯ್ತು ಲುಕ್ಷಣ ಆಯ್ತು. 70,000 cost machinery sold for 6,000. So I think there is a 64,000 loss. 64,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 64,000 ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 70,000 6,000 ಮಾರಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರ 64,000 ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ 64,000 ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ದಾಗ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವನ್ನೆರಡು ಬರೀರಿ. ಸೇಲ್ಕ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ 6,000 ಆಗ್ತದೆ. ನಂತರ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದ್ರೆ 64,000 ಬೈ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ 64,000 ತಗೋರಿ. ನಂತರ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರೋದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ठीक ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಬಳಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಈ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ತಗೋರಿ. ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ and this is a application of money, so goes to application side of fund flow statement. ಎರಡು ಸಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಈ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಇದನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. ठीक है? So now you see the solution. Particular schedule of changes in working capital 2018 question paper 16-17 changes increase decrease. First current asset stock in trade 3,50,000. Okay, here there is an increase of 50,000. Debtors 63,000 59,000. Here decrease is there. ಕಮ್ಮಿ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ decrease column 4,000. Okay, decrease column 4,000 ಬರುತ್ತೆ. Then cash at bank 20,000 40,000. So 20 to 40,000 increase is there, increase column.
Clear? You take the total. First column total 3,83,000. Second column total 4,49,000. It is the current asset total. Now you take the current liabilities. What are the current liabilities? First creditor 1,15,000, 90,000. So creditor decreased. Creditor decreased by 25,000. So decrease comes in the increase column. Decrease comes in the increase column. And next item you take provision for tax. Provision for tax is 44,000. Then 57,000. So provision for tax increased by I think 13,000. 13,000 goes to decrease column. Okay. Then you take that provision for bad debt. Provision for bad debt deducted in debtors. Provision for bad debt. First column 6,000, second column 3,000. It is decreased. It is decreased. 3,000 decrease is there, but it comes in the increase column. Okay, current liability completed. One is creditor, second is provision for tax, third is bad debt from the asset side. Okay, now you take the total of liability. Current liability total, first column 1,65,000. Second column total 1,50,000. So you calculate working capital A minus B. 3,83,000 minus 1,63,000 is equal to 2,18,000. 4,49,000 minus 1,50,000 is 2,99,000. Okay. And if you see these amounts, first column working capital, second column working capital. So second column working capital increased. Okay, increase. So you have to write increase in working capital. ಇದೇನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೈತಿ. ಪೈಲಾ ಕಾಲಮ್ ಎರಡನೇ ಕಾಲಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೈತಿ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಆ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕಾಲಮ್ ಎರಡು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ is 98,000. Fifth column total is 17. Fourth column total 17,000. So here increase in working capital. Based on first column and second column, you take the judgment. Increase. Difference between these two is 81,000. So 81,000 you write in the deficit column. So first column there is a deficit, you write there. And you take the difference of third column and fourth column. Difference of third and fourth column is also 81,000. You write that in the deficit column. Deficit is in the fourth column. So in the fourth column you write 81,000. Now you take the total. 2,99,000, 2,99,000. Third column 98,000. Fourth column 98,000. Okay. First stage completed. Now you prepare the plant and machinery account because there is a sale of plant is it. So you have to prepare the account. Plant and machinery account. Particular amount. To balance brought down, opening balance 4 lakh is there. Buy balance carried down 6,45,000. Okay, 6,45,000. Then sale is there, you take sale. Buy bank 6,000. Hours of margin. 70,000 machinery sold for 6,000. Therefore, there is a loss of rupees. Loss on sale is 64,000. Okay, 64,000. Profit to debit side. This is the given information. Now you take the credit side total. Whatever difference comes, that difference is called as to bank. 3,15,000 is the difference. This difference is called as purchase. Okay, this purchase anta karitivi. Ee purchase enanta kelira application agtade. Ee application elli hoಗಬೇಕು? Fund flow statement ದಾಗ application side ಹೋಗಬೇಕು purchase. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೇಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಗ ಸೋರ್ಸಸ್ ಸೈಡ್ ಬರಿಬೇಕು. ठीक ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟು. Now you prepare the fund flow funds from operation. ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ.
adjustment idre matra provision for tax account haku. Okay, so this is the statement. First you take the closing profit 2,50,000. Second column, add non-current non-operating and non-cash expenses. First you write preliminary expense written off. Preliminary expense written off 1,008. ಅಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗೈತೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ 7,000 is 6,000 ಆಗೈತೆ. 1,000 ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದೆ. ತೀತಾ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವ ಕೇಳಿದ್ರ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮಷಿನರಿ 64,000 ಐತಿ. ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮಷಿನರಿ 64,000 ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಲ್ ಬೇಕಾರ. ಇಲ್ಲೇ ಐತಿ ಅಕೌಂಟ್ ನಾಗ. ಕ್ಲಿಯರ್. Then dividend paid is 50,000 as per adjustment. Dividend ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಐತಿ. ಆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ತಗೋ. These are the only non-operating and non-cash expenses. You take the total 1,15,000. Okay, 1,15,000 plus 2,50,000, 3,65,000. Now you take the non-operating incomes and non-cash incomes. Under that only one item. There is no incomes. But you take opening balance of profit. Opening balance of profit means last year closing balance. Last year balance first story, current year balance starting story. Then you deduct, your difference is 2,40,000. This 2,40,000 is called as funds from operation. Funds from operation. Okay, this is the fund from operation. Clear? Now you prepare the fund flow statement. Fund flow statement. Sources, application. First you write fund from operation 2,40,000. Then you write the purchase and sale of machinery or building. Purchase of building first store. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ 3 ಲಕ್ಷದ 4 ಲಕ್ಷ ಆಗೈತೆ ನೋಡಿ. ಹೆಚ್ಚಾಗೈತೆ 1 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತದು ಪರ್ಚೇಸ್. ಅದು ನೋಡಿದ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು. Then sale of machinery 6,000. Purchase of machinery 3,15,000. These two items you take from the machinery account. Building ನೋಡ್ ಕೇಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ಖರೀದಿ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರ ಸೇಲ್ ಅಥವಾ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕರ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಬೇಕು. Then next is issue of debenture. Debenture ನೋಡ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೈತಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೈತಿ. Issue of shares 2 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗೈತಿ. ಈ ರೀತಿ ತಗೋರು. ಇವು ಚೇಂಜಸ್ ಆದವು. ಡಿವೆಂಚರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅದ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ ಈ ಕಡೆ ತಗೋರಿ. ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಾಗ ಸೈಡ್ ತಗೋರಿ. ಪೈಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೋರಿಸಿ ನಾನು. ಇವಾದ ನಂತರ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಡ್ ತಗೋರಿ. ಆ ನಂತರ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಸೋರ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 5,46,000 ಆಗ್ತದೆ. 5,46,000 ಆಗ್ತದೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರಿಂದ that the difference must be equal to working capital change. Changes in working capital. Increase in working capital is 81,000. You write it. Then take the application side total. That is 6,045. Okay, for 5,46,000. This is the question asked for 2018 Rani Channamma University. Okay.